thank you so much from all the delegates, all the guests from different part of the world. 15 countries are there. All these actors, directors, people who love stories, people who love theater, people who love acting. Overall, you guys love art, and thank you so much for coming to. Really should be acting, whether it's in theater or film. That's what he should be doing, and you should be grabbing him immediately. He's a rapper to boot. बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसीएसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ यो हो सर्वश्रेष्ठ चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अफिसियली हाम्रो बजेट किताब रातो किताबमै ल्याएर हामीले अझै राम्रो तरिकाले अझै भव्य तरिकाले गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा हो। किनभने एउटा मेट्रोपोलिटन सिटी भएको आधारले थिएटर फेस्टिभल, फिल्म फेस्टिभल, ओभरअल आर्टलाई प्रमोट गर्नु पनि हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो र मेट्रोपोलिटन सिटी भन्नलाई यो चिजहरू चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि बिस्तारै बुझ्दै पनि छौँ। हामीले विभिन्न विधालाई चाहिँ प्रमोट गर्न खोज्दैछौँ। अब हिजो कुरा गर्दाखेरि जस्तै हाम्रो छुट्टै विभागहरू हुँदैन, हाम्रो छुट्टै खेलकुद विभाग छैन, तर हिजो कुरा गर्दै जाँदाखेरि छुट्टै खेलकुदको लागि पनि विभाग चाहिँदो रहेछ। हाम्रो सामाजिक विभाग अन्तर्गत सबै पर्छ। त्यसरी नै हामीले आर्टलाई प्रमोट गर्नलाई आर्ट त ओभरअल सबै कुरा आयो, फिल्म पनि आउँछ, म्युजिक पनि आउला, अरू हाम्रो भनौँ न पेन्टिङ सम्बन्धी कुराहरू आउला। धेरै कुराहरूलाई चाहिँ बिस्तारै प्रमोट गर्न बाँकी छ। अब कुन कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता दिने भन्ने कुराहरू पनि आउँदो रहेछ। अनि प्रायः चाहिँ मान्छेको बुझाइ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै चाहिँ हामीले आर्टतिर इन्भेस्ट गर्ने हो भन्ने बुझाइ हुन्छ। तर त्यो पनि बुझाइ गलत नै रहेछ। किन भन्दाखेरि हाम्रो स्थिति, हाम्रो अब अवस्था जस्तो छ अहिले, त्यही अवस्था, त्यही हैसियतकै हिसाबले हामीले बिस्तारै आर्टलाई पनि अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ। सम्पन्न भइसकेपछि, एउटा कस्मोपोलिटन सिटी भइसकेपछि मात्रै गर्नुपर्ने चिजहरू होइन रहेछ। यो चाहिँ हामीले हाम्रो गाउँपालिका भए पनि गर्नुपर्छ, नगरपालिका भए पनि गर्नुपर्छ, महानगर भए पनि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बुझाइ बुझ्दैछौँ र आज एकदमै खुसी लागेको छ। हामी सानै भए पनि यसको केही गर्न सक्यो यसमा महानगरले। र थ्याङ्क यू सो मच फ्रम अल द डेलिगेट्स, अल द गेस्ट फ्रम डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द वर्ल्ड। 15 countries are there. All these actors, directors, people who love stories, people who love theater, people who love acting. Overall, you guys love art, and thank you so much for coming to Kathmandu Metropolitan City. Thank you so much. Really should be acting, whether it's in theater or film. That's what he should be doing, and you should be grabbing him immediately. He's a rapper to boot. So that's really interesting. It gives me great pleasure to be here today. I am very excited because to have a festival that is dedicated to social transformation and celebrates diversity is something that is very required in our times. And I think theatre has the ability, in fact, art has the ability to create a climate of sensitivity in which it is possible for change to occur. थिएटर में और बाकी की जितनी कलाएं हैं उनमें ये क़ुव्वत है, ये ताकत है कि वो ऐसा माहौल बनाएं कि उसके अंदर बदलाव आने की शक्ति हो सकती है। मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी है मंडला थिएटर की कि ये थिएटर के ही लोग हैं जो इकट्ठा होके और उन्होंने इतना खूबसूरत थिएटर बनाया, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। I don't think that there is in the subcontinent another example of such a creation done by the theatre people themselves, and that's why congratulations are in order for all of you, and celebrating your spirit and celebrating your enthusiasm and your love
to bring about change is something that मैं आप सब लोगों को नमन करती हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. Mandala Theatre team, including all volunteers, dear friends, dear audience, I am very delighted to be here today at the opening of the second Nepal International Theatre Festival, this time organized by Mandala Theatre. I am delighted to be here, and we, the Civil Peace Service Program of GIZ under the German Development Corporation, are very happy to be able to support such an important festival. But I would also like to take the chance to emphasize that, especially because of the voluntary contribution of many engaged people, out of which some are working often long hours voluntarily, the festival can actually take place. A warm and big thanks to those who made this possible. Unfortunately, due to prior engagement, Alexandra Pluschke, GIZ Deputy Country Director, is not able to join this opening ceremony. She requested me to convey her best regards to the entire team of organizers and the audience, and wishes a successful festival with many inspiring interactions promoting diversity and social transformation. For the Civil Peace Service Program, the work and development of Mandala is astonishing. With the inauguration of the Mandala Theatre Hall this year, the Artists Café, the implementation of a new drama school curriculum, Theatre for Social Change, Conflict Transformation and Peace Building, and a playwriting work project which led to 7 scripts in 7 provinces, just to name a few recent achievements, Mandala created not only an important space for learning and exchange, but many opportunities for vibrant, inclusive and diverse theatre scene in Nepal. The drama school, as well as the recently implemented playwriting workshop, provided an opportunity for people from all provinces to get engaged and to amplify their voices. Theatre and social change, conflict transformation and peace building. How does this come together? Theatre demands of its participants, both actors and actresses and the audience, a being present together. Theatre provides a place where people come together, embodied and passionate, to share experiences of meaning-making and imagination that can describe or capture visions of a better world. But moreover, Theatre for Social Transformation supports the audience to recognize and name the forces that shackle them in ways that help them recognize the personal and community strength they do have to create positive responses. Through the involvement in Theatre for Social Transformation, participants can build on foundations for dialogue and tolerance. This International Nepal Theatre Festival provides all of us the space to build stronger foundations for dialogue and tolerance to promote diversity. I wish Mandala Theatre and all actors and actresses from Nepal and all visiting countries and the audience a wonderful festival and meaningful interactions, out of which some might contribute to social transformation and the celebration of diversity. हामी 3 वर्षपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नाट्य महोत्सवको दोस्रो संस्करणमा आइपुगेका छौं। यो बीचमा नेपाल सहित समग्र विश्व नै कोभिड-19 को महामारीबाट गुज्रियो। यसले अरु क्षेत्रलाई जस्तै थिएटर क्षेत्रलाई पनि गलायो। अगाडि के हुने हो, अब हामी कसरी काम गर्छौं, थिएटरमा दर्शकहरू फेरि फर्केर आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न, यस्ता धेरै प्रश्नहरूले हामी सबै रङ्गकर्मीहरूलाई सतायो। अझ हामी मण्डला त त्यो बेला भर्खर घर सर्दै थियौं, यो ठाउँमा सर्दै थियौं। तर पछिल्लो 1 वर्षको तपाईहरुको मायाले हामीलाई यो ऊर्जा थपिएको छ कि रङ्गमञ्च फेरि चलायमान हुन सकेको छ। यसैको प्रभाव भन्नुपर्छ हामी यो अन्तर्राष्ट्रिय नाट्य महोत्सव पुनः
नाट्य महोत्सवलाई फेरि पनि स्वागत गर्न सक्ने भएका छौँ। नेपालसहित 13वटा देशका 18वटा नाटकहरूलाई यहाँ बोलाउन सक्ने भएका छौँ। बितेका केही वर्षमा महामारीबाट गुज्रिरहँदा हामी सबैले केही साझा कुराहरू सिक्यौँ। यस्तो अप्ठ्यारो समयमा पनि हामी सबै मिलेर सामना गर्नु बाहेक अरू कुनै पनि उपाय रहेनछ। हामीले हाम्रो विविधतालाई जोगाइराखे मात्रै जुनसुकै समस्यासँग पनि लड्न सकिने रहेछ। ती घटनाहरूले हामीलाई एक अर्काको अस्तित्वप्रति झनै संवेदनशील बनाएको छ। त्यसैले नाट्य महोत्सवको यो वर्षको नारा हामीले सामाजिक रूपान्तरणको लागि रङ्गमञ्च विविधताको उत्सव भनेर राखेका छौँ। यो महोत्सव मार्फत हामी सामूहिक सौहार्दतालाई बलियो बनाउने सँगै सामाजिक सचेतना, कला र सिकाइ आदान प्रदान जस्ता माध्यमबाट अनेक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणतर्फ सबैलाई लैजान चाहन्छौँ। र यही कुराहरूलाई ख्यालमा राखेर यसपल्ट महोत्सवको लागि नाटकहरू छानिएका छन्। नाटकले बोक्ने भाव र विषयसँगै त्यसको शैलीमा पनि विविधता होस् भन्ने कुरामा सचेत भएका छौँ। सामाजिक र सांस्कृतिक मुद्दासँगै जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई पनि छोएका छौँ। अनि नाटक र यसका अनेक आयामहरू समेट्न विभिन्न कार्यशाला, सेमिनार, मास्टर क्लास, प्यानल डिस्कसन जस्ता क्रियाकलापहरू पनि समेटेका छौँ। हामीलाई आशा छ अबको 9 दिन यहाँ प्रस्तुत हुने ती विषयहरूले तपाईँ हामी सबैको बुझाइको दायरालाई अझै विस्तृत पार्नेछ। विश्वभर भएका सामाजिक सांस्कृतिक बुझाइहरू मार्फत सामूहिकता अनि ऐक्यबद्धतालाई अझ प्रष्ट बनाउनेछ। हाम्रो देश अझै पनि चुनावी माहौलमै छ। विविध वर्ग, भूगोल र आकाङ्क्षाहरू सबैको आवाज बन्ने सांसद र सरकार बन्ने क्रममा छ। हामीलाई आशा छ कि यति सुन्दर समयमा भइरहेको यो महोत्सवले हामी सबैलाई अझै प्रगतिशील बनाउनेछ। विविधता सहितको सामाजिक रूपान्तरणप्रति अझै जागरुक बनाउनेछ। लेखक भने चाहिँ एकदम दुर्लभ जन्तु जस्तै भएको छ। तर पनि यो अप्ठ्यारो समयमा पनि केही रङ्गकर्मी साथीहरूले प्रयास गर्नुभएको छ, लेखिराख्नु भएको छ र त्यो निरन्तरतालाई उहाँहरूले चाहिँ एउटा धरातलमा ल्याएर भ्याउने कोसिस गर्नुभएको छ। पछिल्लो समयमा जुन किसिमको एक हिसाबले लेखनमाथि उदासीनता देखिएको छ, शून्यता छाएको छ, त्यसलाई पूर्ण भनेर त्यसको अन्तरीमा लुकेका कुराहरूलाई चाहिँ बाहिर ल्याउन भनेर सायद मण्डला थिएटरले यो प्लेराइटिङ वर्कसपको चाहिँ आयोजना गरेको हो। र त्यसमा अनुप सुवेदी र म हामी दुईजना मिलेर चाहिँ मेन्टरिङको काम गरेका थियौँ। र यो चाहिँ लगभग 5-6 महिनाको चाहिँ हाम्रो चाहिँ खोजी कार्य कस्तो लेखकहरूलाई चाहिँ यहाँसम्म सहभागी गराउने भनेर चाहिँ जारी राखेका थियौँ। त्यसमध्ये हामीले 45जनालाई सुरुवातमा भेट्टायौँ र छान्दै जाँदाखेरि 14जना पुग्नुभयो र 14जनाबाट पनि बडो अप्ठ्यारोसँग 7जनालाई छान्यौँ। उहाँहरूले चाहिँ लेख्नु भएको छ र अहिले यो चाहिँ इन्द्रधनुष भएको छ। मलाई लाग्छ यो इन्द्रधनुष यो 7वटा प्रदेशको 7 रङ हो र यसलाई चाहिँ उहाँले अलग अलग शैलीका, रूपका र भावना शब्दका नाटक बनाउनु भएको छ र मलाई लाग्छ एउटा अछुतो कुना जसले अहिलेसम्म पनि रङ्गमञ्चले चाहिँ व्यवस्था गरेको त्यो कुनालाई चाहिँ आफ्नो नाटक मार्फत चाहिँ सार्वजनिक गर्न रुचाउनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई हामी हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूले यो कार्यलाई निरन्तरता दिनुभयो र लेखिराख्नुभयो भने आउँदो समयमा नेपाली रङ्गमञ्चले एउटा उम्दा लेखकहरूको रूपमा उहाँहरूलाई देख्न पाउनेछ भन्ने लाग्छ र शुभेच्छा पनि दिन चाहन्छु। यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। सामाजिक रूपान्तरणका लागि रङ्गमञ्च विविधताको उत्सव नारासहित सुरु भएको यस दोस्रो नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नाट्य महोत्सवको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यस उत्सवले नेपाल र विश्वको सामाजिक र सांस्कृतिक विविधतालाई प्रभावकारी बनाउनेछ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु। हाम्रो देश नेपाल आफैमा पनि विविधताले भरिपूर्ण छ। यहाँको सौन्दर्यमा अनेकौं जात, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति अनि परम्पराहरूको हिस्सा मिसिएको छ। ती हिस्सासँग हामी र हाम्रा पुर्खाहरूको जीवन पद्धति मिसिएको छ, पहिचान मिसिएको छ। साहित्य, कला, सङ्गीत तथा नाट्यहरूले ती पहिचान र
जीवन पद्धतिलाई जीवन्त राखिराख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। ती सबैलाई एक अर्कासँग पुर्याउने माध्यम पनि कला नै बनेको हुन्छ। यसै अवसरमा मण्डला थिएटरले यो महोत्सव आयोजना गरेर जसरी विश्वका 14 देशको प्रतिनिधित्व हुने वातावरण बनाएको छ, यसले सांस्कृतिक आदान प्रदान मात्र नभएर दुई देशबीचको पर्यटन प्रवर्धनमा पनि उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्छ। कूटनीतिक रूपमा रहेका कतिपय सम्बन्धलाई मानवीय रूपमा जोड्न सक्छ। यसैले मण्डला थिएटरले प्रशंसायोग्य काम गरेको छ। म यो महोत्सवको आगामी संस्कृतिहरूको निरन्तरताको लागि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। नाट्यकला मनोरञ्जनसँगै समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहको सशक्त माध्यम हो। नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनमा पनि यसको बलियो प्रभाव छ। हामीले नाटकलाई सधैँ सामाजिक रूपान्तरणको एक सशक्त माध्यमका रूपमा लिएका छौँ। नेपाली रङ्गमञ्चमा नाट्य मेला उत्सवहरूको अभाव भइरहँदा यो महोत्सवले कलाकर्मीहरूलाई प्रेरणा र सहयोगको वातावरण बनाउनु पनि सहयोग पुग्नेछ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय कला र संस्कृतिको माध्यमबाट देश तथा मानिसहरूलाई जोड्ने यस्ता खाले कार्यक्रमहरूको सदा स्वागत गर्दछ। त्यसको लागि आवश्यक पर्ने सहकार्य तथा सहयोगको लागि नेपाल सरकारको ढोका सदैव खुला रहेको र यो अभियानलाई अझै विस्तृत बनाउनु हुन पनि म आयोजकलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले जसरी नेपालमा विभिन्न देशहरूका नाट्य मञ्चनका लागि आइरहेका छन्, त्यसै नै नेपालका नाटक पनि अन्य देशहरूमा पुग्न सके त्यसले पनि नेपालको संस्कृति र परम्परा अनि चिनारीलाई अझै फैलाउन सक्छ। नाट्य संस्कृतिको विकास गर्न, यसको स्थायित्व र नाट्यकर्मीको जीविकोपार्जन क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन सरकारबाट गर्नुपर्ने सहयोगका लागि मैले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। साथै महोत्सवको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। Earlier to speak, and they called us later. So I hope the minister, honorable minister, will not mind it. First of all, when scientific intervention took place, especially with the invention of photography, there were two great concerns. One concern was, would painting survive with photography? And would theater survive with cinematography? There was a very serious question that ultimately led to modernism in history. But because neither painting died with photography nor drama died with cinematography, because these two are the most organic production art, because that come from the palpitation of human heart, because that come from human originality. Therefore, this performance art or drama has remained intact, and it will withstand all disasters, difficulties, and problems in history. And it will continue to survive in any perilous moment of history as well. Thanks to Mandala Theatre and other artists who have brought not only resuscitation to performance art and drama, but also brought renaissance in Nepali performance art, in fact. I see here Mr. Harihar Sharma. He is a legendary performance artist. And Saroj Khanal, he is a well-established performance artist. And there are so many great artists here who have brought Nepali performance art and this theater art into this present form. And I remember Gurukul, Arohan, Silpi, Mandala Theatre, all of them have contributed tremendously for the expansion and growth of performance art and drama and theatrical performances in Nepal. Nepal has been a fertile place in performance from the very beginning of history. We cannot parochially or canonically categorize it, because it's just like keeping or charting out a sky, because performance art, it goes beyond the boundaries. It doesn't remain limited within political boundaries. It is universal, human, dynamic characteristic. Therefore, performance art is not Nepalese art alone. It is the art of humanity. And therefore, it traverses through political borders and goes universally.
And Nepal has taught quite a lot because in our historical times, so many double-E's, raised platforms used to be made many 100 years ago, and performance art is to take place even there. So our culture is full of drama. And when this thing came into play later on into the form of writing, I remember Gopal Prasad Rimal, who brought a new wave in writing dramas in Nepali literature. Of course, it goes as far back as Abhigyana Sakuntalam of Kalidasa, because it goes almost 1500 years ago, which coincided with Greek dramas. Therefore, our Eastern or Oriental or this soil has produced huge, great, canonical, historical dramas that have gone beyond historical limitations. Therefore, we are very fertile place, soil for performance. Our cultures, 125 ethnic communities, 123 languages and dialects, they have made the performance art and drama a very lively theater. And therefore, this kind of activity will definitely not only revive our art and culture, but also make our tourism a very important activity in the country. Therefore, I believe this event today will also be a milestone in promoting our tourism activity. Therefore, Nepal Tourism Board has roped in this program as well as one of the partners, because we believe tourism, performance, art go together in such a synonymous way, one cannot be separated from another. They are all imbricated, symbiotically they grow, and therefore they have to go ahead and on. Thank you so very much for inviting and bringing us on board, and we are so excited that this event has taken place this time, and it will create milestones in the days to come. Jai Performance Art, Jai Tourism. Thank you so very much.